Los chales un nivel muy alto y están cogiendo muy buenas olas. Miquel, ¿qué? Y no hemos roto nada todavía, así que vamos perfecto. Vale. Ha habido un par de rotos por ahí. Dale.
onda esto? Cambiamos plano. Ese más quemado. Ya, ese aquí también. No sé por qué. Hijo de puta. Quita, quita. Pon la 1 y dale al morado.
Esaiguzu hizkuntza hau ez dela geldea. Faltsu bat izan dugula maite. Geure arteko besarkadak eta malkoak. Leku kanpo sentitzen dituzun horrez. Kanpo gaudela esaigu. Kanpo gaudela esaigu. Eta saidatu dela bita. Ibizirik teletan duzun ikusten. Beatan neudela txarrez bandakit kalderen kantua. Ungo duen azken atrekarela. Ezan estuko dut kalean topatu. Claro, eso que pienso también. Ja, ematen gutxiago barrutik.
Eta Joni grabatzen ari gara? Join. Orain esplikatzen dut. Joder, tengo todo. Ja. No, pero no ha salido, ¿eh? Ah, ¿estás poniendo esa?
Mirando para allí. Mirando para allí. Bueno, ¿qué Chema? ¿Qué tal en el agua? Bueno, ha sido una manga complicada. Hoy en día está complicado porque las torres pequeñas no terminan de romper y la serie viene de 1,5 metros, 2 metros y no deja de hacer muchas cosas. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido y no son los resultados. ¿No? Ahora esa ha sido semifinal. Esta sí es semifinal. Y ahora veremos los resultados, ¿no? A ver si has pasado. Exactamente. Ahora veremos. Bueno, contento de estar aquí, buen día, buena organización, o sea que feliz. Vale, Chema, muchas gracias. Nada, a vosotros.
Venga, kendu. A ver, Xavi, manga hacemos. Bueno, nahiko gaizki. Se va. Nire piraua serian bandez betera eta atera behar izan naiz eta gero ezin izan naiz. Bueno, horrengoan gehiago. A ver, nola ikusi du manga? Bueno, egon da bastante parekatua Aitor eta nire artean. Dani ja zegoen soberan endu karatetxo bat eta horre atera da. Baina, bueno, ni eta Aitorren artean... Bai, neskak, entzuten dezue, altxapada mesedez. Vale, epaiek atxentxo bat egingo dute, oraintxe hasiko da manga. Lasai egon, abixatuko zaituztegu. Egon da bat floter bat egin dela oso ondo, bestean ez egin ondo, baina, bueno, hartitut dagoela horrela eta batzuk ondo zenean. Ah, bai.
komentatu nola dijoa txapelketa, Jon. Inaut. Hau zurea da, tio. Bueno, hemen gaude, zuzenean ikusten dugunez, nesken manga tokatzen zaigu orain. Egoerak lehen ikusi ditugun berdina dira, olatua erdikaldean nahiko dozila, nahiko ondo surfeatzeko, atzean pixka gogorrago, maniobrak praktikatu nahi duten entzat. Eta bueno, ikusiko dugu ea nola moldatzen dien neskak, zorte on guztien, eta apa kompetizioan. Como bien he dicho antes, última competición antes del Mundial, estamos ahora mismo en la manga de las chicas. Bai, neskak! Tenemos en la Neskak entzun! Neskak, 2 minututan hasiko da manga! Nahi badezue, atzera edo itxaron hemen, 2 minututan hasiko da manga! Tenemos ahora mismo en la competición a la manga de las chicas. Orain ekator seria, aprobetxatu nahi badezue atzera juteko! Y les quedan ahora mismo 20 minutos restantes por delante para demostrar todo lo que han aprendido este año. Tenemos un mar muy dócil en la mitad, como bien he dicho antes, una ola muy bonita, muy corrida, que se puede surfear muy bien. Y que va a venir muy bien para muchos que quieran practicar maniobras de nivel para puntuar. Ya, ahora no. Ya está.
Baina, ze mozkunda manga, ze olatu azkazue? Bueno, egia esan olatu gogorrak, tamaina eta indarden txente daukate eta gero hartu ezkero ondo baino, hartzea da erosoa. Zuzen moduz olatz? Edo anantzetik hartu, edo pixkat hemen berago baten bat ateratzen zan. Primeran. Vale, asko. Ni esker. Handia bere igual dago erdia.